Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chuyện của mình. Chuyện của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có một số thời gian để nói về cái chủ đề, hướng dẫn mấy em tìm hiểu về cái chủ đề mô liên kết và mô cơ. Tuy là nghe thấy nó có hai từ thôi, một từ là mô liên kết, một từ là mô cơ. Nhưng mà mô cơ thì nói đến cái mô cơ trước đi cho nó dễ. Bản thân mô cơ đó gọi từ là cơ, nhưng mà trong cơ thể của mình thì như các em biết, nó có tới 3 loại cơ khác nhau: cơ vân, cơ tim và cơ chân. Như vậy thì khi nói đến cơ lại là một cái từ to lớn, bên trong nó hàm chứa nhiều thứ. Và như thế thì khi mình nói đến hóa sinh của mô cơ, nhớ lưu ý giùm tôi, như vậy thì hóa sinh của mô cơ vân sẽ khác nhiều điểm liên quan đến mô cơ chân và khác nhiều điểm liên quan đến mô cơ tim ha. Tại vì về mặt sinh lý nội nhìn thoáng qua thì chúng ta đã thấy rồi, là ví dụ như là cơ vân đang nghỉ ngơi bình thường, là cơ ở bắp tay bắp chân mình đó, đang nghỉ ngơi bình thường thì thấy thoải mái không sao cả. Đi tới đi lui một hồi tự nhiên đến mỏi, nhức, chuột rút, vân vân, rất nhiều vấn đề xảy ra. Điều đó nghĩa là sử dụng có một chút thôi thì đã gặp vấn đề. Muốn sử dụng được nhiều, được dài, thời gian dài ra, làm nhiều việc hơn, tần suất nhanh hơn, thì chỉ có một con đường đi duy nhất thôi, đó là luyện tập. Nhưng mà bên cạnh đó mình thấy rằng là mô cơ tim, quả tim mình bóp bùm tặc, xem như từ thời có cái quả tim nó được tạo thành thì đến suốt cuộc đời con người tim cứ đập liên tục như vậy, buổi sáng cũng như ban đêm, và nó không phụ thuộc vào ý thức của chúng ta. Rồi bây giờ bỏ qua cái chuyện ý thức, bây giờ nói đến cái chuyện là cái khả năng nó cứ làm liên tù tì như thế suốt một khoảng thời gian dài, thì nó cũng đã ra một cái chuyện để chúng ta thấy là vậy thì nó phải có một cái cơ chế gì đó bên trong khác với cơ vân, cho phép nó co bóp, nó co giãn. Ngay cả cơ tim đừng dùng từ co bóp ha. Vừa rồi tôi nói vậy là nói hớ, nói sai á. Tại vì đối với cơ chúng ta chỉ có co và giãn, còn cái từ bóp là ý muốn diễn tả với cấu trúc của tim, thì khi mọi cái cơ trên tim nó co lại thì nó tạo ra hình ảnh quả tim bóp, là bóp máu thu nhỏ về mặt thể tích, rồi bóp máu từ trong lòng của nó đi ra bên ngoài. Chứ còn bản thân cái cơ không có khái niệm bóp ha. Rồi cái đó là về từ ngữ chúng ta lưu ý. Như vậy thì cái phần về mặt hóa sinh chắc chắn nó không thể nào giống cơ vân được. Đồng ý sẽ có nhiều điểm chia chung giống nhau, nhưng cái khác nhau là đáng kể. Tại vì nó rất đặc biệt. Rồi tương tự các em sẽ tìm ra được nhiều điểm đặc biệt nội xét về mặt sinh lý giữa cơ vân với cơ tim và rồi cơ chân ha. Vậy thì đó là cái chuyện từ cơ nó ra một đống. Bây giờ cái từ còn lại của cái tựa bài của mình là nói đến mô liên kết. Thì mô liên kết của chúng ta nó lại có một loạt những cái thứ khác nhau. Mô liên kết là một từ thậm chí còn lớn hơn từ mô cơ, diễn tả nhiều thứ bên trong đó, rất là nhiều thành phần để tạo nên cái mô liên kết đó. Cho nên khi nói đến chuyện mô liên kết, tìm hiểu về nó là một lĩnh vực rất rộng. Và về mặt hóa sinh của nó có rất nhiều điểm đặc biệt ha. Vậy thì giống như cách hướng dẫn cách tiếp cận lần trước, tôi có thấy một cái clip rất hay trên YouTube. Bây giờ các em sẽ xem cái clip đó, rồi chúng ta sẽ tổng kết xem coi nó được cái gì.
Tại vì cái clip đó, cái người trình bày dẫn chúng ta đi qua nhiều bước cách tiếp cận, tôi cho rằng là sẽ giúp các em thấy được bức tranh tổng thể. Đầu tiên hết là thấy bức tranh tổng thể ở chiều rộng, mang tính là chúng ta muốn nhìn tổng quát xem vấn đề nó như thế nào nhưng chưa chi tiết. Sau đó thì ở một số điểm thì chúng ta có dịp đi vào chi tiết. Và khi đi vào chi tiết á, thì sẽ có rất nhiều tài liệu thông qua những cái bài báo đã được công bố, thì tôi sẽ gửi cho mấy em để tham khảo thêm. Nhưng mà muốn đi vô sâu, đầu tiên hết hãy nhìn tổng thể toàn bộ. Tại vì nhiều thứ đó, có nhiều cái từ là các em sẽ được ôn lại từ phần hóa sinh đại cương, hóa sinh 1 đó, chương trình hóa sinh 1. Thì tôi có nghe báo lại rằng là khi nói đến hóa sinh 1, đặc biệt là trong lúc mấy em làm những cái seminar trình bày những vấn đề kiểu như bão cytokine rồi gì đấy, thì các em diễn tả rằng là phần hóa sinh 1 mình còn động lại hơi ít. Còn động lại hơi ít. Động lại thôi còn hơi ít rồi, chưa nói đến chuyện là hiểu nó hơn, bây giờ hiểu nó hơn so với cái lúc học nó cách đây bao nhiêu tháng đó, là nó lại còn không được như vậy. Cho nên các em lưu ý lại ha. Phần của tôi sẽ cố gắng là nhắc nhở lại phần hóa sinh 1. Đơn giản vì hóa sinh 1 nó là nền tảng để mình làm những cái chuyện khác. Mỗi cái học phần người ta thiết kế là nó có cái vị trí vai trò của nó, như mấy em cảm thấy vậy đó. Cũng là đi từ chung chung rồi đến cụ thể hóa, rồi đến ra những khía cạnh ứng dụng bệnh lý, vân vân. Thì không đi xuyên suốt được con đường đó, chắc chắn mấy em sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu và nhìn nhận vấn đề ha. Đầu tiên hết tôi sẽ gửi cho mấy em cái này. Rồi, còn bây giờ thì tôi sẽ mở nó lên ha. Hello, welcome again on Department of Biochemistry. Today we'll continue to describe biochemical features and biochemical properties of connective tissue, and specifically extracellular matrix. Of course, we will at least basically describe metabolic and functional aspects of connective tissue and extracellular cells. We will communicate also with the histology. As you see, basically connective tissue can be subdivided into the specialized and proper. Within the specialized, there is a cartilage, bones, hematopoietic, lymphatic, and adipose tissue. Specifically with the proper, there is an extracellular matrix, which comprises at least 3 types of histologically defined connective tissue, like a loose, like a dense, like a reticular. From the dense, there is a tendon, ligaments, the fibrous fascia, capsules, and several others. Within the reticular, as you know from the histology, there's a scaffolding upon the blood vessels, the muscles, the liver, and so on and so on. So this is the part which is a typical histological part. And now we go deeply to the compositional and metabolic aspects of these specific parts. Why extracellular matrix is so important? This is, of course, due to the very important compositional aspects like
there are several cells which are mesenchymal origins, which of course mostly are described as a fibroblast. There are also smooth muscle cells, there are also chondroblasts, and of course in different types, osteoblasts, osteocytes, epithelial cells, and many others. Then of course there is additionally organic fibrillar matrix. There is then organic non-fibrillar matrix, and very importantly, there is water and the minerals. What about the water? Water represents a very important source of water necessary for the balance of water metabolism within the body. And of course, the minerals, similarly like calcium, like phosphates, and like sodium, communicates between plasma and between other tissues to supply enough minerals for regular functions. What is the basic? Tôi tạm ngừng chút xíu để các em thấy rằng là khi về tiếp cận vào cái mà chúng ta đang tìm hiểu, đang xem á, là liên quan đến phần connective tissue, mô liên kết. Thì khi nó đến mô liên kết á, nội ngay đầu tiên tiếp cận vào là các em có thấy là nó đã khác cái cách chúng ta tiếp cận những cái mô khác không? Những cái mô khác á, khi mình nói đến mô này mô kia thì cái từ mô đó nó giống nhau. Khi đi sâu vào bên trong mô tả đó thì từ hổm giờ chúng ta thiên về mô tả những quá trình hóa sinh, những đặc điểm về mặt hóa sinh học bên trong tế bào tạo nên cái mô đó. Và những cái mô đó được xem như cái thành phần chính là tế bào. Và rồi vậy nên cái quan tâm về mặt khía cạnh hóa sinh của cái mô đó sẽ là những quá trình hóa sinh diễn ra bên trong tế bào. Đương nhiên tùy loại mô gan khác, mô não khác, vân vân, nhiều loại mô khác nhau. Vậy nên thì mỗi loại mô tùy thuộc vào nó thuộc cơ quan nào, nó sẽ có những cái vai trò về mặt sinh lý khác nhau. Thì vai trò về mặt sinh lý đó sẽ được đảm nhiệm bởi những tế bào tạo nên cái mô đấy. Ví dụ như gan, câu chuyện nằm ở chỗ chức năng của gan. Ví dụ lấy một điểm là chuyển hóa mỡ, ví dụ vậy. Thì sau đó quá trình hóa sinh sẽ là câu chuyện của quá trình hóa sinh chuyển hóa mỡ nằm trong, diễn ra bên trong tế bào gan. Như vậy là xem như là chúng ta có cách tiếp cận và nhìn lại thì thấy mọi thứ nó đều diễn ra bên trong tế bào. Bởi lẽ chức năng tế bào đó nó làm như vậy và cái việc nó làm là diễn ra bên trong tế bào. Nhưng đến khi chúng ta nói đến mô liên kết á, thì rõ ràng vì bản thân chức năng nhiệm vụ của cái mô liên kết trong cơ thể là cơ thể cho nó gán cho nó một cái chức năng tạm gọi là cứ nằm đờ ra đó. Nằm đờ ra đó để tham gia tạo thành cấu trúc này nọ kia, dùng chính những cái khả năng của nó xét về mặt vật lý như là dai, như là chắc, như là gì đó, thì để giúp cơ thể chống chọi lại những thứ có vẻ thiên về mặt vật lý. Ví dụ như là gân cơ phải dai để chịu được một lực kéo lớn, một cái lực kéo giãn lớn mà không bị sao. Rồi những cái mô liên kết ở những cơ quan ở tạng chỗ này chỗ kia thì là những cái miếng, những cái mảng lớn, cũng lại là bởi vì nó chắc và nó dai để nâng đỡ những cái mô, những cái tạng mà nó đang phục vụ, tạm gọi như vậy. Như vậy thì lúc đó nó quay ngược lại. Vậy thì có vẻ như mình không có đặt ra, đương nhiên tùy loại mô liên kết, bên trong cái từ mô liên kết thì có nhiều loại mô được gọi chung cái tên là mô liên kết như các em thấy trong slide. Đương nhiên là tùy, nhưng mà rõ ràng là nó tạo cho chúng ta có cảm giác là
Như vậy thì cái phần gọi là chuyển hóa theo hướng là chất này đến rồi được biến đổi thành chất kia, rồi những cái quá trình hóa sinh theo kiểu đó, là mình không kỳ vọng diễn ra ở mô liên kết. Mình không kỳ vọng diễn ra. Mà mô liên kết, và rồi cái từ đó nói đến cái mô gọi là extracellular matrix, ECM, là cái từ để diễn tả một cái mô để tạo ra một cái môi trường để cho những cái thành phần chính là gì không biết, tính sau, nhưng mà để cho những cái gì đó quan trọng hơn, những trung tâm gì đó có vẻ nguy hiểm hơn nằm bên trong nó, rồi thực hiện chức năng của nó. Còn bản thân nó chỉ là tạo ra môi trường thôi. Như vậy thì khi tạo ra môi trường, và với cái từ extracellular matrix, có nghĩa là cái matrix nằm bên ngoài tế bào, vậy thì cái lúc này là chúng ta sẽ lại tìm hiểu về phần hóa sinh, về những gì diễn ra bên ngoài tế bào. Vậy thì theo logic mà nói, bên ngoài tế bào là nó đến từ đâu? Từ đâu ra bên ngoài tế bào? Tế bào là đơn vị sống. Ngoài chuyện sinh sôi nảy nở thì một chuyện khác là nó không thể nào mà không nói tới được. Đó là cái khả năng trao đổi chất và tạo ra này kia nọ. Còn nếu như những gì không nằm trong tế bào, không được kiểm soát, kiểu như là được tế bào kiểm soát, thì tất cả những chuyện đó có chăng diễn ra chỉ là ở một chừng mực rất ít, những phản ứng hóa học rất thô sơ. Như vậy thì ngay cả khi nói đến extracellular matrix là cái vùng không có tế bào, nằm bên ngoài tế bào mà, nhưng vai trò của tế bào là cực kỳ lớn. Và lúc đó chúng ta phải để ý đến cái nguồn gốc, là nơi nào tạo ra cái extracellular matrix đấy ha. Cho nên tôi tạm ngưng cái video đó lại ở một chỗ để nhắc với em là cái cách tiếp cận trong chỗ này chúng ta lưu ý ngay từ đầu là nó khá khác so với vấn đề mà chúng ta tiếp cận ở trong những cái lần trước. Thì nếu như tôi cho rằng nếu chúng ta để ý cái việc đấy, thì phần phía sau mình cảm thấy mọi thứ nó lớp lang thứ tự hơn ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Function of extracellular matrix. It provides a support and anchorage for the cells. It regulates and determines cell dynamic behavior, like a polarity, like a differentiation, like adhesion, migration. So that's why it is very important, not only within the development, but also regeneration, and of course in the pathology, like a metastatic pathology or cancer pathology. Then secondarily, it provides mechanical support for tissue and organs in the growth, regeneration, the healing, but the determination and maintenance of the structure, very important, and of course the metastatic changes, which are quite pathologically important. Then, what has been already mentioned, it is the place for active exchange of different metabolites like glucose, like many others, like amino acids, like ions and the water. And as we have seen, 25% of sodium and plenty of water balance within the dehydration communicates with extracellular matrix to make a balance between normal physiological state. What are the basic proteinous structures of extracellular matrix? Basically, there are the main, very important and the most abundant protein within our body. This is the collagen, which is the main component of extracellular matrix. It forms the main fibers. Then there are elastic fibers like elastin, fibrillin. Then, of course, there are several types of proteoglycans and heteropolysaccharides and glycosaminoglycans. And of course, several forms and many forms of structural proteins like fibronectin, like laminin, like fibrillin, and several others. So now we go to this description of the collagen and its function and biosynthesis. Collagen is the most abundant protein within the body.
it makes more than 30% of the whole body proteins, and it contributes to the stability of the tissues and organs. What is very important, it is very responsible for the structural integrity, and it has a great tensile strength. So that means that it is very important when there is a power and additional mechanical forces which are necessary to be overcome. So this is the main component of fascia, cartilage, ligaments, tendons, the bones, the skin, and several others. But as we already mentioned, it is also very important for cell differentiation, for the polarity, for the movement, and of course for the development and tissue regeneration. The structure of the collagen is very unique. It is basically insoluble in the water. It is a glycoprotein, so it has many carbohydrates. And the primary structure has a very unique repeat, like G, X, and A. The G is always glycine. X means always proline or hydroxyproline, and A is different types of amino acids. And if there is a Y, it means it is lysine or hydroxylysine. So we see here that there's abundance of two specific amino acids, like proline over here, or hydroxyproline, or lysine and hydroxylysine. So proline and hydroxylysine constitute about 1/6 of the total sequences of the different types of the collagen, and provides the stiffness of the polypeptide chain. From the carbohydrates, there are very important the glucose in the form of saccharidic bond, galactose, and derivatives of glucose and galactose. Now, concerning to the structural features, the structural features always is very typical for 3 helical polypeptide units, which is very common as a triple helical collagen molecule, forming so-called molecular rope, which is very important for the stiffness. And of course, it doesn't can undergo rotation. This so-called tropocollagen molecule has a length approximately 30 nanometers, and the diameter is around 1.5 nanometers. So here we see that is the procollagen molecule. In the typical fibrillar collagen, only short terminal portions of polypeptides, so-called telopeptides, are so-called non-triple helical. So basically, triple helix is a very typical form how collagen is formed within the body. The synthesis starts always typically on the cells which are either already mentioned, okay, over here. So the cells which are very typical, okay, fibroblasts over here, okay. So typically fibroblasts, or at least partially chondroblasts, or sometimes even osteoblasts. So fibroblasts, chondroblasts, and osteoblasts can synthesize basically collagen. The synthesis starts, like always, from the gene. By the gene transcription, there is a pre-pro-collagen biosynthesis on mRNA on the ribosomes. This, of course, proceeds final and next modification. This modification includes basically hydroxylation, which is hydroxylation basically on the lysine, on the proline, on RAF, endoplasmic reticulum, or Golgi apparatus by 2 important enzymes, lysyl or prolyl, lysyl 5 or prolyl 4 hydroxylases. Those hydroxylases are so important because on those this is the relying of the biosynthesis and modification of the molecule. Then the next one, the next step is the glycosylation. This glycosylation is done by the adding of galactose and glucose to some hydroxylysyl residue, for example, as a galactosyl transferase or glucosyl transferase.
And the next one, there is an assembly of alpha chains to form pro-collagen. So pre-pro-collagen, already pre-prepared, is now formed to pro-collagen. And this reaction requires formation of disulfidic bonds between the individual polypeptides, and of course, which is over here very nicely described. So the next step is a step when from fibroblasts there is a secretion by the secretion macromolecules. This secretion in the procolloidal molecules by exocytosis to extracellular space follows by the cleavage of the registration peptides catalyzed by specific peptidases. Resulting is the forming of so-called tropocollagen. This tropocollagen, of course, should be now very selectively modified by very important enzymatic factors. Those enzymatic factors are called lysyl oxidase. Lysyl oxidase leads to oxidation and deamination of hydroxylysine by removing of NH2 group and oxidation together. So this leads to very important step when there is a forming of so-called cross-linkage. So self-assembly or polymerization of tropocollagen molecules to form definitive collagen fibers and definitive cross-linkage by specific lysine oxidase is making total stabilization. Over here, we see that there is a one and a second, and over here there are cross-linkage molecules. In that base, we see here at least two specific products. It is either lysyl molecule by lysyl oxidase, or so-called alysyl molecule, which is quite commonly linked together. And finally, over here, we see that one chain is the communicating with the second chain by a specific bond. So that bond is the secondary structure, leading to very important secondary modification. Here, there is a unification of the biosynthesis. So once again, nuclear molecule of mRNA, then transcription, then translation, and finally preparing of a procollagen molecule, then finally going to be delivered into the extracellular space. In the extracellular space, there is a forming of either hydroxylysine or alysine, which all together can form, as we see here, secondary cross-linkage and forming typical matured collagen fibers. So here we see how there is a forming the structures over here, forming double bonds and forming bonds between lysine and hydroxylysine all together by specific lysyl oxidase. So what are these peculiarities of those enzymes? Hydroxylation, first of all, is dependent on prolyl 4-hydroxylase or lysyl 5-hydroxylase, requiring for its activity not only enough of alpha-oxyglutarate, but of course the enough oxygen, because this is the hydroxylation, it's basically oxidase, and of course iron and vitamin C. What is specifically important is that in deficiency of vitamin C, ascorbic acid, that process is stopped, or it is somehow modified. So in that case, there is a clinically manifested scurvy, and this scurvy, of course, leads to typical bleeding and inability to form a regular tropocollagen and finally collagen as a normal. So we see here that there is either
proline or lysyl, which are necessary to be present, then alpha-oxoglutarate, then oxygen and iron, and vitamin C, and leading to the product in the form of succinate, CO2, and of course either hydroxyproline or hydroxylysine as a quite typical. So here we see how covalent cross-linking are formed, already mentioned. Then we should say that the collagen molecules are not only localized in one defined monomers, but as we see here, there are many types of the collagen molecules. Those collagen molecules, of course, are very quantified. And here we see, for example, that the collagen fiber of 1 nanometer diameter support the weight of 10 kilogram. So it is very powerful to reflect to the mechanical forces. Here we see how the specific typical tissues can be subdivided. For example, here we have a fiber-forming collagen or a non-fiber-forming collagen. Here there is a tendon requiring for its activity mostly abundance of type 1 and type 6 collagen. But for example, cartilaginous matrix, which is not so powerful. Here we see that's a very typical type 2 and type 9. So there are many isoforms which can be identified, and we see that those isoforms are identified and classified according to several properties. The first one, fibril-forming collagens are basically present in the number 1, type 1, type 2, type 3, type 5, and type 6. Then there is a second so-called fiber-associated collagen or facets. Then there is a collagen which is forming network. Then collagen forming anchoring fibers. Then the collagen which is spanning transmembrane and leading to from one to the second side. Then there is a basement membrane collagens and other collagens with a unique function. So as we see here from histological, but also from pathological point of view, we should discriminate between different types of collagen. And here we see at least examples of the major collagen types. For example, fiber-forming collagens, very abundant collagen family, representing type 1, type 2, type 3, type 1, type 5, type 10, and type 11. And we see that there are several molecular composition. Here we see that type 1 is always alpha 1 combination with alpha 1. Or the second is alpha 1, which is multiplied 3. Then alpha 1 multiplied 3, but it is also combined with the third one. Then additionally, and here we see the localization. Type 1 mostly in the bones, the dermis, tendon, and ligaments. Then type 2 mostly in the cartilage, in the vitreous body. Then type 3 mostly in the skin, in the vessel walls, in reticular fibers, and in the most tissues, like the lungs, like the liver, and many. Then type 5 in the lungs, in the cornea, in the bones, at least partially. Type 11, for example, and type in the cartilage, in the vitreous body, and several others. One important aspect, even though the collagen is very stable protein, it has the longevity is quite high, but the very specific situation and the very regulated situation, the collagen can be degraded, as we see, by specific enzymes called collagenases, leading to digest the collagen structure. And of course, as we see here, for example, interstitial collagenases can cleave monomers of collagen in the position localized in the glycine, between the glycine and leucine, and leading to so-called telepeptides, which can be even identified clinically.
So collagenases are very specific enzymes which can cleave the peptidic bonds. And one of the very important collagenases, which is the pathological, is the collagenase coming from Clostridium histolyticum, which is bacteria linked with the gaseous gangrena, which secretes different types of collagenases and degrades, of course, degrades the entrance into the specific organs. And so the defense between the Clostridium and between organs, it's of course degraded, so it leads to cái chỗ này nè mấy em, bắt đầu sau khi mà nói đến phần cấu trúc hóa học á, phân ra nhiều nhóm ở nhiều nơi trên cơ thể và đương nhiên là làm nhiều cái chức năng nhiệm vụ khác nhau. Tức là loại chức năng nhiệm vụ thì không khác, nhưng mà ý là khi đi vào chi tiết nó làm cái gì, đặc biệt là tương tác với ai, với protein nào, với loại tế bào nào thì sẽ khác nhau. Các loại collagen đấy sẽ khác nhau và có những điểm khác nhau xem như là cơ bản để chúng ta tìm hiểu. Tại vì collagen mà bên ở da thì nó sẽ khác ở chỗ khác, thí dụ vậy. Thì câu chuyện nằm ở chỗ là khi mà chúng ta bắt đầu có cái cấu trúc hóa học rồi á, thì bây giờ mình cũng là quan sát trong tự nhiên, mình bắt đầu thấy nó có những cái đối tượng, rất nhiều thể loại đối tượng các em, từ vi, đặc biệt là trong những đối tượng có thể tiết ra nhiều thứ như kiểu là vi khuẩn, như kiểu là ký sinh trùng, rồi vi nấm, tất cả những đối tượng mà bản thân nó là một đơn vị sống độc lập á, nó mang một cái bộ gen riêng, nó có thể tiết ra nhiều thứ này, thứ kia, thứ nọ. Thì cái đó là cái giống như là một cái tấm gương nó phản chiếu lại rằng là nếu như những cái lý thuyết của mình, những cái hiểu biết của mình về collagen là không đúng, thì nó sẽ dẫn đến những cái chuyện này diễn giải ra không có đúng, và đồng thời là không có phương pháp ngăn chặn phù hợp. Em hiểu ý không? Tức là khi mà mình có được những sự tìm hiểu, bây giờ collagen tìm hiểu chiều xuôi collagen có cấu tạo thế này, chiều ngược là muốn hủy nó, và trên thực tế đã có những cái men gọi chung cái tên là collagenase có thể hủy được collagen, đi chiều ngược lại và có được cái nguồn rõ ràng luôn, thì lúc đó sẽ khẳng định thêm cho chúng ta rằng là collagen nó có cái cấu trúc như thế là có vẻ hợp lý. Em hiểu không? Tại vì khi mà nhìn nhận mô tả về mặt thiên nhiên tự nhiên á, thì chúng ta mô tả những gì chúng ta thấy, đôi khi nó không đúng bản chất sự việc. Cho nên cùng một việc nhưng mà nhiều năm trôi qua thì nhiều nhóm nghiên cứu, nhiều kết quả nghiên cứu sẽ làm cho một sự việc dù được đề cập tới từ rất lâu, nhưng càng ngày càng rõ, nhóm sau bổ sung cho nhóm trước, thậm chí có những cái kết quả nghiên cứu phía sau đi gọi là phủ nhận những kết quả đã được công bố trước đây. Như vậy thì làm sao được xác định được cái nào là sự thật, cái nào là đúng? Thì tôi muốn chia sẻ thêm với em là khi mà mình có được thêm những cái bằng chứng từ việc là chúng ta không những mô tả nó một chiều, mà bây giờ chúng ta một là làm ra nó một cách nhân tạo như thế nào, tức là can thiệp vào quá trình làm ra nó. Thứ hai, can thiệp vào quá trình hủy nó đi. Thì cả hai chuyện đó đều ra được cái việc là chúng ta biết chắc và biết rõ cái mà chúng ta mô tả lúc ban đầu ngày càng rõ hơn là nó như thế nào. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là trong cái chỗ này nè, thí dụ như khi nói về gan, nếu như tìm hiểu vào cái hệ thống những cái men trong hệ thống cytochrome P450 chuyển hóa nhiều thuốc, thì trong đó là chúng ta sẽ thấy rằng là trong số nhiều thuốc mà con người sử dụng hiện tại, có một số thuốc nó lại đi ức chế chỗ này chỗ kia cái thành phần này thành phần nọ của hệ thống cytochrome B450.
Thí dụ như ức chế CYP2A6, ức chế CYP2D6 gì đó kiểu như vậy. Như vậy thì khi mà nó ức chế cái đó có nghĩa là mình đang nói đến một cái sự tương tác. Tôi nghĩ ra một cái phân tử như thế này, phân tử này đi ức chế một cái trong cơ thể. Vậy thì quay ngược lại cái trong cơ thể, vì bị ức chế này không hoàn thành được chức năng của nó, cho nên những chất do nó chuyển hóa sẽ xem như là được chuyển hóa chậm hơn. Rồi, đó là chúng ta đặt ra được cái câu chuyện như vậy, và như thế thì cùng một lúc mọi thứ nó đều rõ ràng ra hơn hết. Cái gì nó cũng rõ lên hơn hết. Rõ là hệ thống C450 hoạt động là như thế, và cái này đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa một số thuốc, nhưng bây giờ cái này lại bị một cái khác ức chế, cái khác tên tuổi rõ ràng. Vậy thì nó như thế nào? Tôi nói chung chung về mặt gọi là tiếp cận như vậy thôi, không cần các em không cần đi sâu vào. Nếu như các em chưa có nhiều thời gian dành cho cái môn dược lý thì thôi không làm cái chuyện đó, nó làm mệt. Nhưng mà trong cái phần dược lý thì nó có những cái chuyện đó cần phải lưu ý ha, cần phải lưu ý. Nhưng mà đang nói đây là cái ví dụ ở chuyện gan. Bây giờ khi mà nói đến mô liên kết, những cái extracellular matrix ở chỗ này chỗ kia trên cơ thể, thì một trong những chuyện mà liên quan tới nó đó là chuyện nó tương tác với lại cái thế giới vi sinh. Thế giới vi sinh. Và rồi tự nhiên cơ thể mình đang như vậy, tự nhiên lại nói có một con này con kia có khả năng tạm gọi là đục khoét, lủng ra một lỗ để có thể chui vào bên trong cơ thể, làm chuyện này chuyện nọ. Vậy thì trên thực tế cái cơ chế diễn ra trong cái hiện tượng mà chúng ta mới quan tâm, mới nói đề cập tới như vậy, cái cơ chế bên trong là gì? Thì lúc đó bắt đầu nó ra chuyện collagenase. Thì khi mà tiến gần đến một bước nói về những vấn đề liên quan đến bệnh lý, rồi sau đó sẽ có những cái vấn đề liên quan đến ứng dụng khác, thì các em sẽ quay ngược lại hiểu cái extracellular matrix là như thế nào, những cái connective tissue là như thế nào. Dù rằng mục tiêu của cái học phần này đang không nói về phần bệnh học, không nói về phần ứng dụng, nhưng mà khi thông qua mấy chuyện đó thì nó sẽ quay ngược lại làm cho cái phần hóa học là cái mình quan tâm nó rõ hơn. Cho nên tôi đánh giá cao chuyện đó. Em xem tiếp ha. Very important and very massive bacterial infection. Very similar, of course, several other bacteria, but normally there are within the tissues present the tissue collagenases with the different tissues, which is responsible for the regulation of the growth, regulation of the remodulation of the tissue, and what is already mentioned. Even though the collagen is biologically very inert, so it can be somehow degraded. One of the very important collagenases or so-called metalloproteinases are enzymes which are synthesized in the latent zymogenic form, and there are secrets as proenzymes, and they are activated by extracellular activation, for example, via calcium and several others. And of course, it is really important for catalyzing the degradation of the different types of proteins, also proteins like collagen. But for the balance between degradation and the defense, there is always very regulated step on the level of so-called tissue inhibitors of metalloproteinases. So activity of metalloproteinases and activity of tissue inhibitors are always regulated. What are the examples of typical types of matrix metalloproteinases? For example, MMP1 can cleave collagen 1, 2, 3, 7, 8, and 9, and gelatinase as well. It is very typical for fibroblast type collagenases. Then in the polymorphonuclear cells, collagenase, typically MMP8. For example, stremolysine, MMP3, responsible for degradation of collagen 4, 5, 9, and 6, even fibronectin and elastin. Stromelysine, MMP10, the same like MMP3. Then different types of gelatinases, MMP2, MMP9,
responsible to degrade not only collagen, but also gelatin, elastin, and several others. So those are really important in the remodelation, in the growth, but also in the proposition and progression of metastatic changes. Here we see the typical example how the basement membrane is structuralized. Here we see that in the basement membrane there's a collagen number 4, and it always representing very unique and specific organization like this. Okay. So from the pathological point of view, we should mention something which is quite common, specifically from the genetic diseases, which can cause mutation in different types of the genes for the collagen. For example, and linked with the pathology which is described in the clinics as for example, osteogenesis imperfecta, which is linked with the deficiency of affection of the gene called 1A, or for example chondrodysplasia or osteoarthritis, or very important and very common Ehlers-Danlos syndrome, quite typical with a very specific feature of the skin. Then of course different types of chondrodysplasias, or different types of, for example, Menkes disease, requiring enough iron, enough copper for the activity, which is quite common. So here we see that the collagen biosynthesis and the different types of collagen derived pathologies is very common, relatively common, mostly linked, as I said, osteogenesis imperfecta, or Ehlers-Danlos syndrome, or chondrodysplasia, or, for example, different types of dermatopraxis and many others. The second protein which should be mentioned is the protein called elastin. It has a totally different mechanical property. It is, even though it is the second major protein in connective tissue, it is the main part of elastic fibers. So it means elasticity is quite commonly and very importantly property of the specific organs. So it is the main part of elastic fibers which can be enlarged and of course relaxed. So enlargement and relaxation is very specifically linked with the elastin. It is of course like collagen, relatively resistant protein, but the specific elastase, for example, from pancreas and many others, can digest even elastin. Elastin can be found in the veins, in the ligaments. It is also present in the skin, in the tendon. And concerning to the composition, it has a very abundant glycine content. So the glycine is one third in amino acids. There is also additional so-called non-polar amino acids like alanine, valine, leucine, isoleucine, and it has a relatively lower, comparing to the collagen, lower content of hydroxychlorine, and basically it has no sulfur amino acids. So the secondary bonds which are responsible for the secondary structure is of course linked with a very specific cross-linking. This specific cross-linking is based on compositional 3 lysines with 1 lysine, forming the specific structure which is called desmosine or isodesmosine. So it has, as we see here, we have a 1, 2, 3, 4 different fibers. Those fibers are firstly pre-prepared in the form of a lysine, when lysine is oxidized, and it communicates with the lysine, as we see here, with an H2 group and CO group. So this
is forming the specific structure, and that structure is called desmosine or isodesmosine. So when the NH2 group in lysine or hydroxylysine is converted to aldehyde by specific, so lysyl oxidase. This is, of course, very important secondary feature, which leads to, as we see here, very tough and very powerful structure. When here we see the stretch, and here we see the relaxed form. When the elastine can be, of course, one of the very important factors of that. We mentioned that elastine is formed as a soluble tropoelastine, which secondarily is forming cross-linking to insoluble complex, and the polypeptide chain forming rubber-like elastic fibers, already mentioned later on. So additional factors which should be mentioned, which are present in extracellular matrix, those are proteoglycans. Proteoglycans are very typical specific factors containing very high content of polysaccharides and relatively lower content of proteins. But what is quite important is that they can bound, they can entrap the water and cations. So they are a very important source for the water and for the sodium. And they are formed basically by glycosaminoglycans, already mentioned in the previous lectures, which are formed by repeated disaccharidic bonds as glucosamine, galactosamine, and acetyllactosamine, and several others. And what is basically important, they have a negative charge because they possess also carboxy and sulfur SH groups or sulfur groups, which enable to be presented as a negative charge. A negative charge can attract water. It attracts, of course, sodium and potassium. So that's why sodium, potassium, calcium, this partially, but also water is the main part of the proteoglycans. Already mentioned before, proteoglycans are formed by the protein, and not the protein that are forming the polysaccharidic or disaccharidic bonds, which are already repeated. Okay, and we know that there are many forms of glycosaminoglycans, disaccharidic units in the form of uronic acid, glucuronic acid, iduronic acid, amino sugars, and acetylgalactosamine, and acetylglucosamine. And basically, we mentioned that here, that basically there are forming the specific glycosaminoglycan protein core, where here we see the protein core. There is an OH group from the serine, and over here there is always the specific polysaccharidic unit, mostly linked with a trisaccharidic repeat of, and then glycosaminoglycans all together. And we know that there is either hyaluronic acid or keratan sulfate or chondroitin sulfate or heparan sulfate or dermatan sulfate or heparin. All of those are always present. The synthesis, already mentioned in the previous lectures, starts on the rough endoplasmic reticulum, of course, from the gene. Then there are several repeats by glycosylation to proteoglycans on the Golgi apparatus by multiple consecutive enzymatic steps, where there is a adding of those saccharides on the serine, forming the structure, which is, for example, like that. So to summarize that, rough endoplasmic reticulum, basic synthesis, then Golgi apparatus, different types of modifications like tetrasaccharidic linkage, then synthesis of heparan sulfate, modification of heparan sulfate, then epimerization, sulfotransferation, modification, and many others, and then finally forming the definitive forms, which is now in the form like this. Okay, the enzymes which are necessary for the formation
are enzymes called glycosyl transferases. Glycosyl transferases can catalyze sugar transfer either to serine or threonine or tyrosine via so-called oxygen or O-linked glycoproteins, or to asparagine via specific nitrogen-linked glycoproteins. And there is also a very specific feature where the mannose can be at by transferring to tryptophan by specific C-manosyl tryptophan. After that, there is a secretion, and this secretion, of course, leads to forming typical extracellular matrix of the cells. Okay, here we see the synthesis already mentioned before of glucuronic acid from glucose, 1-phosphate forming glucose 6-phosphate, UDP glucose, and finally to synthesize glucuronate or to synthesize glycosaminoglycans and several others. We passed that. The basic function already mentioned, just repeated again. Protoglycans are resistant to compression. They can be returned to the original shape and then can repel negative molecules, but they can attract positive molecules. So that means they are responsible for the occupation of the space between the cells and the collagen altogether. They have a high viscosity, leading to the very important lubricant property of the joints. They can be bound to other macromolecules. They can be linked also with the collagen fibers to form the networks. And of course, for example, in the bones, they can combine with the calcium salts, with the sodium salts to form so-called cementation, which is quite typical in the bones. And they are also responsible for enabling of cell migration and cell adhesion, and finally anchoring the cell to the matrix fibers. Okay, for example, fertilization. Then, of course, other all the activities of the cells are forming like that. Which are additional typical structural glycoproteins which can be found with extracellular matrix. Those glycoproteins can be directly or indirectly linked with the collagen or protoglycans by specific anchoring fibers. Okay, there are sometimes even linked with the membrane lipids. The most common and the most typical, and those are at least two. Fibronectin and laminin. They are called also adhesive structural glycoproteins. Why? Because it can adhese cell by cell all together, or extracellular matrix all together. Fibronectin is reversibly bound to the external part of plasma membrane and the collagen, but we should discriminate between fibronectin within the tissue and fibronectin, which is the part which is present in the blood. It has a great importance in blood coagulation. Why? Because it can bind to fibrin, and it can form the specific fibrin molecule in the blood clotting. Fibroblasts and other cells in the reparation and process can adhere to the fibronectin molecule, and it can start so-called the healing process. It can start where the damage had been before. So fibronectin really important for regeneration and the cellular protection. It has a very high molecular weight. It is bound to the cellular membrane by specific receptoric molecule called integrin. So integrin and fibronectin all together, they can communicate. And fibronectin makes crosslink and stabilization between different types of components in extracellular matrix. And fibronectin enhances the cell adhesion. Then it is
relating also with the blood clotting already mentioned before. So two important properties and function: seal adhesion and secondarily blood clotting. Here we see how there is a nicely described structure. Here we see that the fibronectin monomer, of course, over here, can be bound with the collagen and again with additional fibronectin. And the fibronectin over here is bound to, for example, it can bind fibronectin and laminin all together, or it is bound collagen, the first one, fibronectin over here, then integrin, and integrin communicates with inside the molecules like vinculin, like taurine, and several others, and again with actin. So here we see this is the intracellular space. Here that's the extracellular space. And in extracellular space, there is a very important interconnection between the collagen, then extracellular matrix, and fibronectin all together. Fibronectin structure has always the specific so-called RGDS domain. This domain is responsible for the binding to the receptor in the cell membrane over here, as we see, for example, to the integrin receptor, or to laminin as well. Okay, and this is because this domain R is arginine, G is the glycine, D is the asparagine, S is the serine. This domain is always very important, linked with the first one, with the collagen, with the heparin, with the fibrin, or hyaluronic acid. Okay, already mentioned before. Clinical remarks already mentioned for different types of the collagen and additional forms already mentioned. First one, Ehlers-Danlos syndrome, elasticity of the skin. Then Marfan syndrome linked with the gene with the fibrillin deficiency, elasticity of the skin. Then osteogenesis imperfecta, osteoporotic deformity structurization. Then epidermolysis bullosa, squamous disorder of the skin, the scurvy, and the several others. Several basic remarks to the basal membrane. Basal membrane is not typical connective tissue, but it is basically formed from the collagen fibers and proteoglycans, and it is always localized and very importantly to the blood capillaries of the peripheral tissue and the renal glomerulus. And from the composition, it is composed mostly from the collagen type 4, very abundant with the hydroxylysine and hydroxyproline, but also additional protein called laminin, and it is very responsible for the receptoric localization to make linkage between collagen, heparan sulfate, and of course already mentioned additional types of proteins. Laminin structure has a very cross shape where we can find at least several parts. Here we see this is the integrin binding domain, which is a glomerular. This integrin binding domain communicates with the plasma membrane over here. Then there is a domain which communicates, for example, with the as we see here, collagen, like here, okay, collagen. Then additional, which communicates, for example, here with the heparin, or for example, over here with the entactin and several others. So all together, we see that the plasma membrane, then the integrin molecule, which communicates either non-selectively or selectively with the laminin molecule to make more easy cell adhesion, cell differentiation, then anchoring, and several others. So laminin is one of the additional protein responsible for forming of the structuralized extracellular space. Here we see how basal lamina is formed, already mentioned. For example,
here that's the epithelial cells. Then here there is a basal lamina, where there is a forming from collagen type 4. Then there is plenty of laminins. Then of course there is an integrin communicating with laminin. Then of course lysoglycan, entactin, and several others already mentioned in the histology, which is the subject of the different types of the staining and the different types of differentiation, clinical differentiation. Okay, already mentioned that. The interaction between extracellular matrix and intracellular space, already mentioned, is made by first one, receptoric protein called integrin. Then, of course, transmembrane proteins, which are rich in the cysteine, for example, taurine and actinin, and of course, with additional molecules, which are so-called adhesion molecules like cell adhesion molecules or neural cell adhesion molecules, for example, selectins or caterins and many others. So if we go over here, so we see that those proteins are localized in this specific space, okay? So-called cell adhesion molecules. And now we go to the final description of the bones as a again very typical so-called connective tissue. The bones basically is composed of two matrices, either organic matrix, which consists of basically collagen, different types of glycoproteins, then very specific so-called ground substances called protoglycans, and many different types of growth factors. Then inorganic matrix is composed of hydroxyapatite, then octa calcium phosphates, then the specific so-called brucid or amorphous calcium phosphates. All together, those are different modification of salts of phosphoric acid with the calcium. But additionally, there is also the plenty of water, very important, and of course plenty of sodium and magnesium all together. Okay, so this protein scaffold, which is of course synthesized and formed later on within the development, forming so-called cemented or mineralized proteins, consists of not only collagen, but also different types of glycoproteins, then of course mucopolysaccharides, then glycosaminoglycans, already mentioned, and of course the cemented or mineralized phosphoric acid, ions of calcium, ions of sodium, magnesium. And we should say that the bones representing more than 25% of total sodium storage, which is very important for the maintenance of the balance of sodium, for example, in hyponatremia or hypernatremia altogether. So once again, I should remark it, sodium, very important with the balancing of sodium balance with the blood. The bone cells are basically starting from undifferentiated mesenchymal cells, then later on from pre-osteoblasts forming osteoblasts, then later on forming so-called bone lining cells, lining the bones, then osteoclasts responsible for the degradation, and finally matured osteoblasts or osteoclasts, which are later on surviving as osteocytes responsible for regeneration of the bones. And as we see here, the ionic composition is already mentioned, very, very typical: calcium, magnesium, sodium, potassium, then phosphoric acid, then like citrate, like chlorate, not so abundant, and also as we see here, not carbonic acid, not so abundant. Okay, in the bones we can find the different types of the proteins.
at least two types of collagens, type 1 and type 4. Then the different types of non-collagen proteins, like proteoglycans, like decorins, like osteonectins, then osteocalcins, then osteospondins, or different types of bones morphogenic proteins. As we see here, all of them has a very important, not only structural properties, but also the properties which are very important for the regeneration and the specificity for them. So once again, in parallel to collagen, there are also other, like, for example, biglycans, specific proteoglycans, like decorins, like osteonectins, like osteocalcins, osteopondins, and several others. Okay, why those are to be present necessary? Because the cementation, so mineralization, is quite important to be stimulated by growth factors. So growth factors stimulates osteoblasts to synthesize collagens, to synthesize different types of bone glycoproteins, different types of glycosaminoglycans, and of course the different types of small proteoglycans, but specifically bone-specific proteins like osteonectin, osteopontin, sialoprotein, and several others. In parallel to non-enzymatic proteins which are present in the bones, there are also within the bones the specific, specifically in osteoclasts, specific components which can digest and which can degrade the bones, basically in the form of alkaline phosphatase, which can hydrolyze esteric phosphates, and it can hydrolyze, but this alkaline phosphatase is strongly bound to the collagen, and of course it is also linked with a clinical biochemical identification of the diseases of the bones. The second very important enzyme is the enzyme called carbonic anhydrase, which regulates pH inside the matrix molecule, and it is responsible not only for the forming but also to the degradation. Why? Because the changing in the pH can lead to degradation of the bones. And there are calcium-dependent specific annexins which are forming either anchor in the form of annexin 5 or calpactin annexin 2. So very important enzymatic molecules which are part of the bones in general. Bones resorption and bones formation are not separated. There are always in a very basically regulated balance, and they are forming together so-called multicellular unit, where the osteoblast by proton pump changes pH from 7 to 4, and releasing the specific lysosomal enzymes already mentioned, like acid phosphatase, collagenases, glycosidases, sulfatases, and catepsins, which of course that can degrade the bones. And opposite, osteoblast responsible for the forming of organic extracellular matrix, and secondarily to develop the condition for mineralization as a general. So osteoblasts responsible for the collagen biosynthesis, glycosaminoglycan biosynthesis, for the crystallization and the forming of cemented osteoids, which are very important. Okay, from the histology, we know that the bones can be formed as a so-called compact bones, which are not readily sources of the calcium and the potassium, but the trabeculous, very specific bones are those which are
metabolically very active, and there are very ready sources of calcium and phosphate, which are communicating specifically with the hormonal system, like vitamin D, like parathyroid and calcitonin hormones. And we should mention again the vasculature, which is of course not definitely localized inside, but it is very importantly for the regeneration and for the vital surveillance, which is the source of the fuel for the regeneration and the source of oxygen. Basically, from the physiology, we can learn that the monitoring of the bone health is always on the level of hormones, but always on the level of osteocytes, responsible for the regeneration, then the bone lining cells, then osteoblasts, and of course degradation by osteoclasts as a general. One clinical biochemical point, osteoporosis, is the very important state, which is quite common in the aged women, but also aged men, and more typically postmenopausal women. Why? Because of the cessation of the release of estrogens or androgens. Both of them, but basically estrogens, stimulates osteoclast apoptosis, so it means they regulate osteoclastic and inhibit osteoclastic activity, and opposite, estrogens stimulate so-called osteoprotegerin activity. Osteoprotegerin activity is the activity which is relying on osteoblasts. So osteoblasts are always secreting osteoprotegerin. This osteoprotegerin is communicating via specific Rankel signaling with osteoclasts and to inhibit osteoclasts. But in case of osteoporosis, osteoblasts don't release osteoprotegerin. This, of course, not inhibits osteoprotegerin. Normally inhibiting osteoclast is now not inhibiting this activity, and of course osteoclasts are more active, leading to severe restructuralization of the bones, specifically trabeculous bones, leading to osteoporotic changes, which are the specific hormones which are regulating the bone metabolism and the bone life. The specific hormones are always hormones which regulates the normal calcium homeostasis. Normal calcium homeostasis, basically in the blood, is the result of three basic hormones. Parathyroid hormone, responsible for bone resorption, which stimulates monocytes to be transformed to osteoclasts and to release more calcium into the circulation. Opposite, calcitonin, responsible for the bone formation, which inhibits monocytes to be transformed to osteoclasts. And finally, vitamin D3 or 1,25-dihydrocholecalciferol, which is responsible for the bone formation and activation of pre-osteoblasts to be formed to osteoblasts and to stimulate the synthesis of collagen and to promote mineralization. Like always, the condition is not so simple. There are also other hormones which are communicating with the bones. For example, high level of glucocorticoids are always linked with the inhibition of the bone formation. So that's why prolonged therapy with the glucocorticoids, for example, to stop inflammation, is always linked with the bone remodeling. Then the growth hormone stimulates the bone formation by specific somatomedins, which are basically growth factors called insulin-like growth factors type 1 and insulin growth factor type 2. Insulin itself stimulates synthetic activity of the osteoblasts. Thyroid hormones, opposite, stimulates oppositely osteoclasts.
so activates bone remodelation. So that's very important to make balance between normal level of thyroid hormones. And already mentioned estrogens or androgens, they inhibit bone resorption, they inhibit osteoclastic activity, and of course, lower levels are always or sometimes linked to osteoporosis. And finally, catecholamines, those are antagonists of calcitonin and prostaglandins. There are different classes which can either stimulate or inhibit collagen biosynthesis in general. Then there are additional local factors which can stimulate or inhibit bone metabolism. For example, osteoblastic activity, bone morphogenic factor, platelet-derived growth factors, fibroblast-derived growth factors, then insulin-like growth factors, transient growth factors, and several others. Opposite osteoclastic activity, colony-stimulating factor, which suppress osteoclastic development, and opposite interferons, they inhibit osteoclastic differentiation, and interleukins oppositely stimulates osteoclastic activity. So as we see here, there is always the regulation between forming or degradation of the bones by different types of so-called growth factors. And just one remark to the clinic, which are the clinical biochemical markers of bone formation. That's already mentioned. It's the alkaline phosphatase, then osteocalcine as a very typical protein of calcium remodeling, and also so-called procollagen type 1 extension propeptides, which can be found in the blood and can be definitely identified and assessed. Then there are other clinical biochemical markers of bone resorption. For example, what is the level of urinary calcium and hydroxyproline, or secondarily and very indicative, urinary pyridinium crosslink, which is the crosslink which is developed from the degradation of the bones by bone resorption in the form of pyridonylin or hydroxypyridonylin as a general. So that was all about the this, and now we'll see later communicating with the muscle biochemistry. Thank you very much, and see you again later. See you, bye-bye. All right, time to go teach. Hello and welcome to... Rồi các em đợi tôi chút xíu ha, tôi tụng các cái này, đợi tôi chút xíu.
Rồi, nãy giờ để một số số điện thoại dài hơi với một phần là cũng để các em có thời gian giải lao giữa giờ chút xíu. Tại vì nói để mà tóm tắt lại những cái gì chúng ta đã cùng nhau xem, tôi đã cùng với các em để xem những cái nội dung trên những cái clip đó để hướng dẫn các em tìm hiểu. Thì mấy em thấy là cái hàm lượng mà về mặt sinh hóa nó được mô tả là, thật ra cái đó nó vẫn chưa có sâu gì mấy, nhưng mà bắt đầu là vì bản thân cái từ connective tissue nó là lớn quá, cho nên khi phân nhóm nhỏ ra và thêm một chút thông tin vào là tự động nó ra một nùi rất nhiều thứ. Thì bây giờ tôi đề nghị là các em xem lại cái video đấy, cái clip đấy. Các em đầu tiên hết sẽ phân loại ra là mình có chỉ mặt đặt tên bao nhiêu vị trí trong cơ thể, cái nào là liên quan đến xương, cái nào liên quan đến gọi chung nằm trong cái nhóm là extracellular matrix, cái nào nằm ở sụn, cái nào nằm ở cái gì ha. Thật ra nói chung là extracellular matrix thì nó áp được cho cái từ đó, nó bao luôn cả những thứ diễn ra ở sụn, ở xương, ở mọi nơi, miễn là bên ngoài tế bào là áp thôi. Nhưng mà người ta có phân biệt ra một chút ở chỗ rằng là bởi vì sụn xương này nọ, những cái chỗ đó rất đặc biệt, và rồi nó có những cái cấu trúc khác cũng khiến người ta quan tâm vì vai trò của nó. Ví dụ như ở da, ở những cái màng đáy bao quanh những cái tuyến, ví dụ như vậy. Thì đó là những cái mà mấy em nên phân ra. Sau khi phân ra về mặt vị trí như thế thì điểm tiếp theo là các em liệt kê ra, list ra những cái phân tử, tên những cái chất mà nó đóng vai trò chính yếu bên trong đó ha. Tên những loại tế bào đóng vai trò chính yếu trong cái chỗ đấy, vì đại đa số các tình huống chính những tế bào đó là cái tiết ra những cái chất đấy. Đó là ý tiếp theo. Và về mặt hóa sinh á, thì mấy em có thấy rằng là trong phần hóa sinh 1, khi mà chúng ta mô tả nó trong cái phần hóa học thôi nha, nói cái phần hóa học, trong cái phần hóa học thì chúng ta có hóa học carbohydrate, hóa học lipid, hóa học protein, hóa học hemoglobin, hóa học axit nucleic. Chúng ta có mô tả những cái đó, nhưng mà khi mô tả đó cũng do bước đầu, cho nên cái phần gọi là cấu trúc hóa học mà nó mang dạng phức có nghĩa là nó phối hợp giữa phần nó là lipid, phần là protein, phần là glucid, phần là protein, kiểu vậy á, như glycoprotein đó, ví dụ vậy. Thì là những cái mà trong cái học phần đó có đề cập tới, nhưng mà nói thoáng qua thôi. Thí dụ như khi nói về bài glucid, mình vẫn khu trú vào nói về những cái cấu trúc của glucose, của những cái đường đơn glucose, fructose, rồi nói đến đường đôi, nói đến đường đa. Nhưng khi nói đến đường đa đó, thì mình nói đến những cái đường đa mà nó thuần, kiểu như là glycogen, kiểu như là starch, tinh bột. Nhưng mà nguyên một cái nhóm mà nó phức á, thì chúng ta được nhắc tên thôi, chắc chắn là ít thời gian đề cập tới. Và khi đề cập tới vào lúc đó thì thường theo hướng là nó nằm ở đâu, một vài thông tin cơ bản, chứ không có đi sâu vào. Bây giờ khi đi sâu vào thì các em mới thấy, hy vọng các em thấy cùng một góc nhìn với tôi, đó là chúng ta thấy được rằng là cái về mặt hóa học nó rất hay, và khi nó đang ở dạng pure một mình, nó rất là thuần đó, thì nó có vai trò khác, dễ bị người ta xử lý. Glucose nằm ên mình, dễ bị xử lý, bị đường phân để tạo ra những sản phẩm mà nó tạo ra, những sản phẩm tiếp theo. Còn những cái mà mang phức chất, vậy thì về mặt hóa học có những cái mà phức là để nó có một vai trò đặc biệt, và thường là nó đứng mình ên. Ví dụ trong cái phần hóa học của các chất đó, chắc chắn là các em được đề cập tới nhiều ở cái phần lipoprotein ha. Lipoprotein để vận chuyển các thứ.
Thì lipoprotein để vận chuyển các thứ lipid á, chúng ta có VLDL, LDL, HDL, IDL gì đó, mấy cái đó. Rồi thì cái đó là cái phần em thấy không, nó khi tạo ra thì nó mang tính chức năng, chứ lại không phải là nó sẽ bị biến chuyển, nó sẽ bị này nọ kia, mà là nó phần này ráp với phần kia, phối hợp với phần nọ làm chuyện gì, rồi lúc nào tách ra, lúc nào phối hợp lại, nó theo cái dạng đó. Thì cùng một cái gọi là cái góc nhìn như vậy á, khi mà mình nói đến những cái extracellular matrix, những cái như collagen chỗ này chỗ kia, rồi nói đến elastin, fibronectin, vân vân, tất cả những chuyện đó, rồi proteoglycan đều là dạng phức chất hết, và thậm chí không những phức chất mà nó được tổ chức theo dạng polymer. Vậy thì lúc đó nó có một cái vai trò mang tính mà tôi hay gọi từ vui ấy, là sau khi tạo ra nó cứ nằm đờ đó ra rồi để nó được sử dụng, chứ nó không phải là cái nhanh gọn để biến chuyển từ chỗ này chỗ kia và có sự kiểm soát tốt. Nhưng mà ngay cả khi như vậy đó mấy em tưởng tượng là có những vấn đề rất khó hiện nay, khó nha, con người vẫn đang muốn làm nhưng làm chưa có được ngon. Ví dụ như là tuổi trẻ thì không có nếp nhăn, đến tuổi có tuổi bắt đầu nếp nhăn ở những nơi như là đuôi mắt, rồi sau đó thì cứ da là nhăn thôi. Vậy thì giờ làm sao, gọi từ vui, làm sao ủi lại cho nó bớt nhăn. Vậy thì dù rằng về mặt hóa học đã phân tích ra, về mặt mô học đã phân tích ra rằng những cái chỗ mà nhăn như thế, nào là không có được nhiều collagen, nào là không nhiều elastin, tóm lại là thiếu này hụt cái kia. Vậy giờ câu hỏi là nếu đã biết thiếu cái này hụt cái kia, vậy thì làm sao cho những cái đó nó xuất hiện nhiều lại giống như thời trẻ đi? Thì cái chuyện đó lại đặt ra một cái câu hỏi khoa học rất khó. Về mặt sinh hóa mình mô tả như vậy, về mặt trao đổi chất, về mặt gọi là metabolism, các em biết là cái nào tạo ra nó và nó sẽ bị phân hủy như thế nào. Nhưng giờ chính những tế bào đó, fibroblast, những tế bào sợi đó, ngay chỗ đó tạo ra nó như thế nào. Mình đi uống collagen được không? Nếu uống collagen được thì mọi người đều căng phồng lên là đẹp đẽ trẻ trung, mà đâu có ai bị lớn tuổi nữa. Rồi bôi những dạng mỹ phẩm trong đó có chứa collagen có tốt không? Tức là có hiệu quả cho cái chuyện mà mình đang muốn giải quyết hay không? Là tăng collagen chỗ này chỗ kia chỗ nọ và nó căng phồng ra xem nó như thế nào. Thì cái này là về mặt thường thức ha, về mặt kiến thức thường thức thôi, không cần đến kiến thức chuyên môn y khoa gì, thì các em đã tự có những cái nhìn nhận cụ thể chỗ này chỗ kia rồi. Cho nên là khi mà nói đến những cái khía cạnh đó, tôi cho rằng là nó cực kỳ thú vị. Và khi nói đến hóa sinh của mô liên kết, nó dẫn chúng ta ra cái chỗ mà trước đây chúng ta thường không để ý tới, mà hóa ra nó là một phần rất đáng kể trong người mà. Như người ta nói, những thông tin người ta có là ví dụ như nói đến lượng collagen đi, là một cái chất mà có cái hàm lượng xem như là có cái chiếm cái tỷ trọng là lớn trong cơ thể. Rồi nói những chuyện vui khác là tại sao là thịt của con bò mà gọi là con bê đó, con bò nhỏ, con bê đó, nói chung những cái con gì mà tuổi còn nhỏ đó thì ăn thịt nó mềm. Con gà mà còn nhỏ ăn cũng mềm, con bò mà còn nhỏ là con bê ăn nó cũng mềm. Nhưng con bò già thì miếng thịt đó thì ăn nhai vô lại nó nhai chết luôn. Con gà mà nuôi cho lâu nhai cũng chết luôn. Vậy thì giờ mình không đang nói chuyện ẩm thực, mình đang nói cái chuyện là vậy thì quay ngược lại đó là tại sao những cái cũng cùng là cái mô đấy, mô cơ đấy, mà khi ăn cũng cùng là thịt nạc đấy, nhưng khi ăn tại sao cái thời điểm này ăn nó dai, thời điểm khi ăn nó không dai. Vậy thì cái gì là cái xuất hiện bên trong nó, rồi kiểm soát như thế nào, thì nó đặt ra chúng ta cái câu chuyện của những cái extracellular matrix. Rồi khi những extracellular matrix đó nó còn có nhiều giá trị khác. Ví dụ cái gan bình thường của mình đang hoạt động như vậy là phải extracellular matrix phải thật là ít và được bố trí thật là tốt để mọi thứ nó vẫn rất cần, nhưng mà ở lượng vừa phải. Các em có biết là cái gọi là, đừng nói chi hồi trước, bây giờ vẫn là một trong những vấn đề nan giải là bị xơ gan á.
Bị xơ gan, gan mất chức năng và dẫn người đó đầu tiên là giảm chất lượng cuộc sống, rối loạn nhiều thứ trong cơ thể, rồi cuối cùng tử vong á. Vậy thì xơ gan đó bản chất, nói nghe ngô nghê ra, bản chất là chuyện gì? Là chuyện trong gan tự nhiên có nhiều mô xơ. Trong gan có nhiều mô xơ có nghĩa là có nhiều sợi fibrosis đó, có nhiều collagen, có nhiều này nọ kia, toàn là sợi extracellular matrix nhiều lên. Và nhiều lên thì có gì? Nhiều lên làm cho gan phá hủy cấu trúc, không còn đường ống dẫn chỗ này chỗ kia chỗ nọ nữa, cho nên máu dẫn vào thì nó cũng không tiếp cận được với tế bào gan tốt để hấp thu và chuyển hóa. Tế bào gan sau khi hấp thu chuyển hóa xong cũng không có chỗ để mà tiếp mật ra cho nó tốt nữa. Tóm lại gan mất chức năng. Gan mất chức năng thậm chí nó bị ức chế, số lượng tế bào gan giảm đi, tóm lại chết. Như vậy thì cái đang rất cần, nhưng mà khi nó nhiều lên, mà đặc biệt nó nhiều và nó nhiều ở những cái cơ quan nội tạng, thì nó làm cho cơ quan nội tạng nó mất chức năng. Cho nên những cái bệnh như kiểu là xơ hóa gan nè, xơ gan nè, xơ hóa phổi nè, phổi bị xơ hóa bởi nhiều lý do, bị lao chữa rồi vẫn thành đống xơ, bị ung thư phổi chữa rồi còn một đống xơ, tất cả những nơi khác cứ xơ chết, vì mất chức năng. Như vậy thì việc kiểm soát nó lại là rất quan trọng. Trong khi đó ở da đang căng phồng lên đầy đủ mọi thứ, mất cái đó cái nó đâm ra nhăn nheo, muốn nó có lại nó lại không có lại, còn cái chỗ đang không muốn có nó lại xuất hiện, đến nỗi mà tử vong vì nó. Như vậy thì cái cán cân để lèo lái giữa cái chỗ mà những cái chất đó, những cái chất nằm trong cái nhóm extracellular matrix này á, là vừa đủ về lượng, về thời gian, về thời điểm, về các thứ, để nhằm mục đích cho cái cái cơ quan mà mình đang quan tâm á, hoạt động đúng chức năng của nó, là một chuyện khó. Và hiện nay nó có thể nói là không có được cái lời giải đáp. Bây giờ ngoài những chuyện đó ra thì em thấy là bản thân về mặt sinh lý, da bị rách một cái, có một vết thương, vậy thì cơ thể sẽ cố gắng làm lành vết thương đó. Và khi làm lành vết thương đó thì giống như là cố gắng tạo một cái hàng rào để bảo vệ cái chỗ đó nó chắc thì chắc, để nó không bị tổn thương nữa, bằng việc tạo thành một cái sẹo. Một cái sẹo trên đó là extracellular matrix không, toàn là collagen với lại elastin với cái quỷ gì đó đầy nhóc. Rồi thì cái sẹo đó xét về mặt cơ thể là rất tốt, đúng không? Đã bịt một cái lỗ lủng trên cơ thể. Nhưng mà khi mình phẫu thuật thẩm mỹ thì mình không muốn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong nó có cái sẹo. Tức là chúng ta cố gắng làm cho nó không có sẹo. Giữa chuyện có sẹo và không có sẹo là một câu chuyện dài. Làm sao nó được như vậy? Đó là một ý thú vị chúng ta có thể cân nhắc. Thế mà khi mà làm cái nó không làm được, không kiểm soát tốt, nó ra một cái sẹo lớn. Thế mà khi rách bị tổn thương, bị mất một miếng da lớn, tóm lại cơ thể lụng một cái lỗ lớn, thì lại không có gì để đắp được vào nó hết. Ngay cả khi làm cái chuyện đó về mặt hóa học biết rồi, cũng không có khái niệm là làm bên ngoài cơ thể, tức là tổng hợp chế tạo, rồi sau đó đắp, rồi sau đó ghép vào để mà bịt cái lỗ lớn trên cơ thể bị lủng. Lủng đây là từ tôi nói vui để diễn tả rằng một chỗ thông thương giữa nội môi trường và ngoại môi trường của cơ thể, mà cái lỗ đó nó bự quá, xem như lỗ lủng bự. Còn thôi chỉ là những lỗ lủng nhỏ, thậm chí không quan tâm, kiểu như một cái vết kim tiêm, chuyện nó không quan trọng ha, kim tiêm không quan trọng. Nhưng mà dao rạch một cái, vết thương 1 cm là có vấn đề của 1 cm ha. Rạch một cái 10 cm là có vấn đề của 10 cm nha. Mỗi cái mỗi khác nhau. Vậy thì extracellular matrix, tất cả những gì tôi đang nói là để nhằm khích lệ mấy em là hãy tìm hiểu nó đúng đủ, chứ không thôi mấy em sẽ cảm thấy nó có vẻ nó chán, đúng không? Thấy có vẻ như nó không liên quan đến những cái rất là then chốt quan trọng, kiểu như là hoạt động năng lượng của cơ tim, làm sao cho cơ tim luôn bóp được, rồi tình huống nào mà cơ tim đang nằm trong trạng thái mà bị nhồi máu thì nó bị hoại tử, rồi cái gì giúp cho nó sống lâu hơn, tương tự với chuyện
nhồi máu não kiểu vậy. Tức là những cái nghe có vẻ hấp dẫn và nguy hiểm, và đương nhiên mọi thứ đều có quá trình hóa sinh bên trong. Nhưng mà khi nói đến connective tissue á, thì mấy em lưu ý ha, tôi cho là nó vẫn rất hấp dẫn, rất hay. Mà thường những năm trước mấy bạn đều khi làm bài kiểm tra, cũng như là lúc mà tôi hỏi thi vấn đáp, khi các em hết năm thứ 2 vấn đáp á, phải thi vấn đáp á, thì thường là về cái bài liên quan đến nội dung của connective tissue á, mọi người không biết nhiều, không còn nhớ nhiều, có vẻ không quan tâm. Cho nên đây là các em nhớ quan tâm đến chuyện đó. Rồi, vậy phần còn lại tôi để các em tự làm việc, xem lại cái clip đó. Rồi tôi sẽ post một vài slide liên quan đến hướng dẫn mấy em tìm hiểu cái chuyện của mô cơ. Tại vì khi tôi soạn ra rồi thì nó tương đối là mạch lạc, và nội dung nãy giờ cũng đã có nói qua với mấy em ở một vài ý, cho nên nó không khó để mấy em tự tìm hiểu. Với lại nghe cái bài vừa rồi với tất cả thông tin nó nổi, bây giờ các em cố gắng viết lại và mang tính hệ thống để nắm được, thì tôi cho rằng đó là một việc rất hay và đòi hỏi mấy em tập trung làm rồi. Cho nên từ giờ cho đến hết giờ học của ngày hôm nay thì mấy em nên tập trung review lại cái clip đó và take note ra để mà việc học của mình tốt ha. Rồi, theo như thông lệ, có câu hỏi gì thì cố gắng post lên cho cả group. Còn nếu không thôi thì bản thân từ phía tôi cũng sẽ post lên những cái bài học, những tài liệu liên quan đến cái chủ đề đó, để các em có cái kim chỉ nam để mà tham khảo ha. Lưu ý ha, cho dù là clip hay là bài báo hay là slide tôi soạn hay là mấy trang sách ở đâu đó tôi copy paste được, nhằm mục đích là cung cấp cho mấy em thông tin. Cho nên mấy em có thể xem thêm thông tin ở nơi khác tùy ý ha. Nhưng mà nhớ xem nguồn chính thống, bởi vì nếu nguồn không chính thống ra nói sai nữa lại bị trừ điểm nữa thì không tốt ha. Tại vì mình đã nỗ lực mà lại bị trừ điểm thì nó nghe có vẻ nó không công bằng và nó demotivate ha. Nhưng chuyện quan trọng ở chỗ là các em nên lưu ý là những nội dung ở đây bao gồm luôn cả nội dung trong những buổi seminar mà slide các em soạn là nội dung thi nha. Chứ còn lúc đó đã nói mô tả ra rất rõ, hướng dẫn chỉnh sửa từng chữ trong cái seminar rồi, thế mà các em vẫn không có thi, mà vẫn không có lưu ý để mà thi, mà để cho khi thi nó ra không tốt đó. Cái học phần này sao mọi người ngộ lắm, mọi người không thích học sao đó, cho nên thường thi không tốt nha. Cho nên hôm nay đã bắt đầu cũng đến gần cuối chương trình rồi đó, tôi nhắc nhở mấy em chuyện đó. Tiếp theo nữa là nhắc nhở cho cái chuyện ngày mùng 5 tháng 4. Để tôi xem lại cái phần tin nhắc nhở. Không phải mùng 8, thứ 6 tuần sau mùng 8 tháng 4 là seminar về trụ niệu. Thì cái nhóm nào phụ trách cái đó thì nhờ mấy em nói lại ha. Đó là về bà trụ niệu. Cái thứ hai nữa là cho đến thời điểm này thì bên phía bộ môn vẫn chưa nhận được cái bài chỉnh sửa về chuyển hóa rượu và hội chứng bão cytokine. Cho nên có thể là ở đây có mặt 8 bạn thì có thể 8 bạn này chẳng liên quan gì đến mấy cái chủ đề vừa nói. Nhưng mà tôi không biết còn cách nào khác không, đương nhiên sẽ có email. Nhưng mà nếu như các em có liên quan hoặc là có dịp thì nhắc lại cho lớp cái chuyện đó ha. Để tập trung lại, đó là toàn bộ những thông tin chúng ta trao đổi trong cái học phần này, và sẽ phục vụ cho việc mấy em kiểm tra cuối khóa. Vậy ha. Là mình gửi mail bộ môn đó này. Đúng rồi. Còn thôi đơn giản hơn đó, là trong cái chỗ nào, cái buổi nào đó thì cũng trong cái Teams này nè, cái platform này, mấy em upload cái bài của mấy em đã chuẩn bị lên trên đó rồi, các em là mọi người sẽ biết. Tại vì ngoài chuyện là bộ môn cần có cái đó để xem mấy em có chỉnh sửa lại như ý, góp ý hay không, thì còn một chuyện khác quan trọng không kém là các thành viên khác trong lớp mấy em tới 20 mấy 30 người lận mà. Ở đây thường chỉ có chừng chục người, thì mấy người còn lại thì sẽ xem như có một cái kênh để có thể download lấy cái bài đó xuống, và không có lý do gì nói là vì mấy bạn email nhau mà không sót tên em này là sẽ không có chuyện đó xảy ra.
xem như cái kênh này là cái chỗ lưu file của những cái tài liệu để mà học tập, thì các em có thể post lên đó, rồi các em ghi cái note trên đó là em đã chỉnh sửa lại và slide này mang tên gì. Thì trong cái tên slide, ngoài cái tên ví dụ hội chứng bão cytokine thì mở ra ví dụ như là final adjusted hoặc là gì đó, tóm lại để cho người ta biết đây là cái version cuối cùng. Thì có version cuối cùng, trên đó có cái version nào mới hơn đó, thì em cứ chủ động vứt nó đi ha. Đồng ý không? Dạ vâng ạ. Ừ. Nhiều việc đấy, cho nên cố gắng nhé. Dạ, tại vì em có nghe là cái bạn làm seminar trước thì có làm xong rồi gửi lại cho cô giáo viên mà lúc đó phụ trách cái seminar để cô Hà kiểm tra lại. Thì Thì mình đúng có rồi, nhưng mà ý em nói là đã gửi rồi á hả? dạ vâng, có nhóm gửi rồi ạ. Rồi có gì tôi sẽ phản hồi lại nha. Rồi yên tâm. Em chào thầy ạ.